മറ്റേത് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മുടെ മിൻസിന്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാനസികാരോഗ്യം കൂടുതലാണ്. അല്ല ഊരകമല എന്തായി വഴി തെറ്റിയാ?
about the pachymetric data. So mainly there is three pachymetric data available. One is pachymetry at the pupillary center, next is at the apex of cornea, and next is pachymetry at the thickness locus. So usually, what is a thin cornea? Any cornea which is less than 470 microns is defined as a thin cornea. So usually what we have to see is the difference between the pachy-apex and thickness location. That should be less than 10 microns, and difference in thickness location pachy between the two eyes, that should be less than 30 microns. And Kmax, which is the overall curvature of cornea, it is always a risk factor if Kmax is greater than 47 diopters, or if Kmax between the two eyes is having a difference of 2 diopters. So that's all about the first part. So summarizing, we have to see K1, K2, Kmax, quality specification. And actually in that portion we can see the last box which gives the AC depth. So this AC depth value comes into importance while planning a phakic cover. So AC depth should be at least 3 for planning an IC depth. So next section is quad maps. So you can see the printout in the first page itself. There we can see 4 maps. So their first is axial map or sagittal map, anterior elevation map, posterior elevation map, and pachymetry map. So first of all, coming to axial map, that is anterior sagittal map. That signifies basically the curvature of anterior surface of cornea. So usually like green, blue, purple, which are cool colors, it signifies flat corneas, and yellow, orange, or red, it signifies steep corneas. So in the axial map, we can see different shapes. It can be symmetric, asymmetric, skew shapes, or special shapes. So these are the symmetric shapes. These are basically not a risk factor. Like it can be round, oval, or it can be symmetric bow tie, or symmetric bow tie with a skewed radial axis. So in case of symmetric shapes, only we have to see is Kmax is greater than 47 diopters, it's moderate risk, and Kmax is greater than 50 diopters, it is high risk of aplasia. So basically, we have more risk for asymmetric shapes. That is, if there is a superior steepening in the map, or inferior steepening, or a bow tie which is asymmetric with superior steepening or inferior steepening. So basically, in axial map, what we have to see is, if it is an asymmetric bow tie with inferior steepening, the inferior superior difference, if it is greater than 1.5 diopters, it's a risk factor. And if it's an asymmetric bow tie, superior steepening, the superior inferior difference, if it is greater than 2.5 diopters, it's a risk factor. So if the shape is like a skewed radial axis, so what is skew? Skew is basically the angle between the vertical. If we are drawing like the vertical axis, and like that angle is called skew, that angle should not be greater than 22 degrees. It's a risk factor in axial map. So high risk shapes in axial maps are like crack flow appearance or like irregular appearance. Crack flow appearance, it is basically seen in pellucid marginal deviation. So summarizing the axial map, what we have to see in case of keratoconus is an asymmetric bow tie with inferior steepening, with basically a difference of like greater than 1.5 diopters between superior and inferior axis. So next, coming to the elevation map. So what is elevation map? Usually what the computer does is, for each patient, computer will calculate a best fit sphere, which will best fit the patient's cornea. So all points above the best fit sphere is given as positive, and
the elevation value in front surface map should not exceed plus 12 and elevation values on back surface map should not exceed plus 17. And also the difference in values between the front surface map and back surface map in the same point should not exceed plus 5. So this is basically the elevation map. So you can see the central circle. So in the central circle in front map the values should not exceed plus 12 and in the central circle of the elevation map of the back surface it should not exceed 18 values. Next is pachymetry map. So in the pachymetry map we have to basically assess 3 points. One is pachymetry at the corneal apex, pachymetry at the thinnest location, and pachymetry at the 2 opposing points on the vertical meridian of 5 mm circle. So usual difference between the superior and inferior pachymetry should be less than 30 microns. So usually a normal pachymetry map will have a concentric shape. So what is a normal pachymetry map? So it can be horizontal displacement of the thinnest location or like vertical displacement of thinnest location. It can be a bell shape or like so this is bell shape which is seen in pellucid marginal degeneration. There will be an inferior thinning. And in case of keratoglobus, the pachymetry map will have generalized thinning. So that's all about the first page. So next is bad data. That is we have to actually reverse the page. So why is there a need for this? That you can see like so this is the bad display. You can see the clear display like this. So there are 3 displays basically. So why we need a bad display? So usually in elevation map we are only considering the anterior surface, but that is not enough. So in bad display we are considering anterior elevation, posterior elevation and pachymetric data. So this is the bad display. There is actually bad 1 and bad 2. Bad 1 is this. I mean everyone will be able to see this is bad 1 and bad 2 is this lower portion. So this is the most important concept we are discussing, bad 1. So why we need bad is like it is enhanced display. That is in case of elevation map we are for calculating the best fit sphere we are considering the central data as well as paracentral data. So you can see in this first picture if a patient is having a central focal thinning. So if the computer is calculating the best fit sphere, it will calculate the bigger best fit sphere. So what happens? Usually if there is no, if we are considering both central and paracentral points, that focal thinning will be masked. In case of enhanced best fit sphere, what happens is we are deleting the data from the central 3 to 4 mm and we are calculating the best fit sphere only based on paracentral points. So the best fit sphere will be flatter and we will be able to pick up any focal central thinning. So the first map is the best fit sphere and the second map is the data excluding the central 3 to 4 mm and the third display is the difference between best fit sphere and enhanced best fit sphere. So if the difference is like less than 5 microns, it will be depicted in green, and if the difference is 6 to 7 microns, it will be depicted in yellow, and if the difference is 7 to 9 microns, it will be depicted in red. And this bad 2 is actually differential scores are given for data of like French, pachymetry and thinness value. So in bad 2 only we have to see all these columns should be white. So from a general
this PACI profiles, you can see two maps. So we can see like in the first map there is 3 lines, and the patient's line is like patient's line should go parallel to the 3 lines. It should be between the 3 lines. So basically the central line is the actual value and the upper and lower dotted lines are standard deviations. So the patient's line, which is depicted in red, it should be between these 3 lines and it should go parallel to the lines. And also percentage thickness increase. Both the maps, the patient's line should go parallel to all these 3 lines. Otherwise, it is said to be a risk factor increase. So these are the abnormal shapes, like there can be a quick slope, or there can be S shape, or there can be an inverted shape. So there is a quick slope or S shape. It is actually seen in format rustic keratoconus, which is actually keratoconus which is not clinically visible. It's only visible in topographic data. So if it's a flat shape, it is seen in retinatus corneas, and if it is like inverted, it is seen in PM. So that's all about the basic how to interpret a pentagram. Just a few take-home messages. So, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നിൽ വരിക. ഇവിടെ there are 4 circles. This is the curvature map. ഇവിടെയാണ് the symmetric border. ഇത് ഈക്വൽ ആണോ? If it is not, there is an asymmetry. ആ asymmetryയിലെ ഈസിലെ സ്ക്വീൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വളവുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ curvature മാപ്പിൽ നോക്കുക. That is the main thing. About the bow tie എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നേരെ ഇതിന്റെ ആക്സിയൽ സെറ്റായിട്ട് curvature മാപ്പ് ഉണ്ട്. അതിലെ asymmetric ആണോ ഈ ബോ? അതല്ല ഇതിലെ symmetric border. ഇനി അത് ഫർദർ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇനി asymmetry ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വളവുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് വളവുണ്ടോ? ഇനി asymmetry superior അതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ആക്ച്വലി. നമ്മുടെ ജനറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവില് asymmetry ഏത് ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ there is something wrong here. പിന്നെ നേരെ താഴെ വരെ go down, that is നേരെ താഴെ വരെ ഇതാണ് പാക്കിമെട്രി മാപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ അബ്നോർമൽ കർവേച്ചർ മാപ്പ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ റെഡ്നെസ് അടിയിൽ കൂടുതലാണ്. So this is not a symmetric border. So here there is an asymmetry. There is more steepening in the indicator. So you are looking at an abnormal curvature. Where കുറെ reasons ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ TS അടിയിൽ കുറെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ steepening കൂടും. That is all a different thing. ഇത് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? There is a propagation having a problem. So curvature map ഇത് നോർമൽ ആണ്, ഇത് abnormal ആണ്. Redness is more in this part. Next താഴെ വരിക. താഴെ പാക്കിമെട്രി മാപ്പ് ആണ്. നമ്മുടെ thickness കോർണിയയുടെ thickness എത്രയാണ്? അത് സെൻട്രൽ എത്രയാണ്? 3 mm എത്രയാണ്? 5 mm എത്രയാണ്? അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് 540 ആണ് യൂഷ്വലി. ലെറ്റ്സ് സേ നമുക്കൊരു റിമെമ്പറൻസ് സേക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കോർണിയൽ തിക്നെസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 540. അപ്പോൾ 540 ആണ്. അതിന്റെ താഴത്തേക്ക് ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് എ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 500 ലെറ്റ്സ് സേ ഇതൊരു ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. 500 താഴെ ഒരു നമ്പർ ഈ തിക്നെസ് മാപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗൈൻ ആൻ അബ്നോർമൽ കോർണിയ. ഇത് കെരട്ടോകോണസിന്റെ ആവണമെന്നില്ല. മേ ബി ഇതൊരു തിൻ കോർണിയ ആവാം. കെരട്ടോകോണസ് അല്ലാതെ തിൻ കോർണിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പേഷ്യന്റിന്റെ ഫിസിയോളജി അങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമതി. അത് കെരട്ടോകോണസ് ആവാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു തിന്നർ ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് 490 480 കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് ആന്റീരിയർ എലിവേഷൻ എത്രയാണ്, പോസ്റ്റീരിയർ എലിവേഷൻ എത്രയാണ്. ഒരു asymmetric ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി. ഒരു ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻട്രിയിലെ ഒരു സെൻട്രൽ പാർട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ സ്കോർ ഒരു 15 or 14 മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റെഡ്നെസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then that may be an abnormal. ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇത്രയും നമ്മൾ കരുതുള്ളൂ. അത് ഒരു അബ്നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. തിന്നിങ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലെസർ പവർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ റെഡ്നെസ്, ഇവിടെ asymmetry.
ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇതൊരു നോർമൽ കോർണിയ അല്ല. ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ടു റെഫർ. പിന്നെ രണ്ട് കേസസിലാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ടോപ്പ് എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ പേഷ്യന്റിന് കണ്ണട ഒഴിവാക്കാൻ ബേസിക് ചെയ്യണോ, കണ്ണട ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണാണോ. രണ്ടാമത് കെറട്ടോകോണസ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. വെദർ ദിസ് പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിങ് കെറട്ടോകോണസ് ഓർ നോട്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യണം. അത് CPR ചെയ്യണോ, വേറെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദ പേഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട്സ്? എനിത്തിങ്? ഡയറ്റ് സ്കോർ അത് അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് സെക്കൻഡ്. അതിലൊന്നുമില്ല, അടിയിലത്തെ ആ ഒരു ഇവിടെ ഇതിന്റെ അടിയിലത്തെ മാത്രം നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ, ഇവിടെ ഫുൾ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു നോർമൽ കോർണിയാണ്. ഓക്കെ, പകരം ഇങ്ങനൊരു റെഡ് ആയി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂഷ്വലി കെറട്ടോകോണസ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് അതൊന്നുകൂടി അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 ഡാർക്ക് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിന്റെ അടുത്ത് റെഡ് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോർമൽ കോർണിയാണ്. ഇത് സെൻട്രൽ എത്രയാണ്? ഇത് 2 മില്ലിമീറ്റർ തിക്നെസ്, 10 മില്ലിമീറ്റർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അത് അപ്പാർ വിത്ത് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻട്രൽ ഡാർക്ക് ലൈനിന്റെ കൂടെ ആ റെഡ് ലൈനും പോകും. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ റെഡ് ലൈൻ താഴത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു നോർമൽ കോർണിയല്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ബാഡ് സ്കോർ പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അടിയിലുള്ള ഒരു ലൈൻസ് ഇവിടെ വൈറ്റ് ആവുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന റെഡ് ആണ്. നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം വൈറ്റ് ആണ്. സെൻട്രലിൽ പോകുന്നത് ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന റെഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് നോർമൽ. എനിത്തിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വേ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഒരു കോർണിയ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം മതി. ഇല്ല പ്രോഗ്രസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ഈ സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.
Moment just to keratoconus is like keratoconus which is not visible in clinical examination, but once we take a topography, there will be like criteria for keratoconus. Like there will be a slight inferior steepening, inferior superior will be greater than 1.5. So it is like early keratoconus. Pachymetry, non-progressive type cancer. You have a patient who is having keratoconus, and all the time whenever you see these patients, there is no changes in this topography. But topography finding is just like in case. Otherwise, than the representation. Progression usually another slow progress and another hard progress usually. Our CPR usually and we know CPR what it does is fast progress. Yeah. Yeah, the discussion there it is done. Okay. So welcome all. This is the first podcast of Multiple Ophthalmic Society. With podcast, what I mean is there are two panel experts on a certain topic or a specialty. They will be discussing over a topic in a general term, like in a way they will be seeing in the clinical cases. And you, as viewers, you can stop us in between. You can ask us whether if there is any clarification required further on that particular topic. It's more like a question answer or more like a discussion matter. We will be discussing about the topic of keratoconus. We just want to make it a change from the routine PowerPoint presentation. We thought in this way it may be a better way to kick off things. So with that, I am Dr. Shaji Hussain. I am the corneal refractive surgeon at Abai Eye Hospital. And with me is my esteemed colleague, Dr. Vindhya. She, as I said, who gave one presentation on topography, and you all know her. She is heading the corneal refractive department at Eye Hospital. Yes, we are from rival hospitals, but we have a very close bond. We do discuss our cases in between. So that is the first query from your mind that I would like to clear. We do discuss things, cases, some doubts which I have to discuss with her, and it's a strong bond along. Even for this, we did quite a lot of practice, and we have come out with. I hope it will be something that will be useful for all of you. So we will be discussing about a very common clinical condition we face in the OPDs. That is, as you all know, keratoconus. So to kick start, we will be discussing about the onset, the progression, how to diagnose the case, and how to advise and when not to treat the case of keratoconus. So without much delay, I would like to jump into the first topic. So Dr. Vindhya, we know keratoconus as a very progressive condition, but also this is something that we usually see in a younger age, and also with regard to till what age should we be worried about a case of keratoconus? What's your thought in that? so usually like theoretically, keratoconus starts around puberty. It's like from 10 to 25 years, and it's told to be like progressing from like 30 to 35 years. But in clinical practice, we have seen keratoconus before 10 years and even like from 35 to 40 years. So there is no hard and fast rule. Our aim is to diagnose keratoconus like at the earliest, so that there is less risk of progression to severe keratoconus. So the ideal age, according to you, is in the teenage groups. So if let's say a patient of around 25 years has come over to you as a first case who is presenting with a diminution of vision. So here your bar of categorizing that patient would be that he is quite late time to have onset. That is 10 to 25, and after 25 is usually unlikely, as you said. But being an earlier onset, let's say a patient has come to us at the age of 10, 8. So here we know that this is going to have a really bad prognosis.
and this is going to have a faster progression. So these are patients we should never miss. In their early teenage ages, I think we should make sure that these patients do undergo, even if you are in slightest of doubt, I think we should be advising to monitor these patients. Closely, like in period of 3 months, and if at all there is a slightest risk of progression, we should intervene. So the age is around from 10 to 25, and after 30 or I would say around 40, we usually don't worry about much about these patients. So also we know that C3R is there a limit for an age that these patients should not undergo C3R, or is there any hard and fast rule in that sense? Usually, CPR will be more beneficial for younger age group. But even after, if a patient like 30 or 35 years patient come and we take the pentagram and we have diagnosed it as keratoconus, we have to repeat the pentagram after like 3 months or 6 months. And if at all there is a documented progression between the two scans, that is an indication to do C3R. So age is never a barrier to do C3R. The barrier here is whether this patient is progressing or not. If the patient is not progressing, then the age is never a factor. The next thing, that is, let's say the onset, a patient who's coming to us, his age is around 18 years, let's say. And the next thing we all, as we all know, the patients undergo refraction. So is there anything that is right in front of us from the refraction by which we can say, yeah, this may be a case of keratoconus? So from a general ophthalmologist point of view, so from it's like refractive error, mainly irregular astigmatism. So if there is an irregular astigmatism, and in clinical examination, if we are able to appreciate signs of keratoconus, maybe like a Fisher's ring or like Munson sign or like a Vogt striae. So it will be difficult to appreciate in some cases, but irregular astigmatism combined with if there are clinical signs of keratoconus, it actually points towards like possibility of the keratoconus. Exactly. So we mean to say if there is an asymmetry between the refractions of both the eyes, right from the auto-refractor, the patient is undergoing an AR first, the patients undergo refraction of the optometrist, they have come to you, that is right in front of you. So the AR is saying something, the refraction is saying something, the refraction between the either eyes, the right eye and the left eye is saying you a different thing. So this is all putting you in a dilemma. So this is where you have to think, yeah, something is not in a symmetry here. That is when you have to strike back, okay, I have to get back to the further evaluation. So here, the slit lamp evaluation I think has to be a little more in an accurate manner. And additionally, like it's not like if the astigmatism is about to, we have to refer all patients. So how to screen patients from our own clinics? It's like we can ask to do a dilated refraction, and we can ask the optometrist to see if there is a scissoring. So if there is a scissoring, it's like a definite indicator. So such patients we can refer. This patient have to undergo a slit screening for keratoconus. Also, what about the symptoms the patient gives with regard to the clarity, vision, and any change of glasses? What's your thought on that? So usually, patients will complain of frequent change of glasses, or even if we are giving them glasses and patient is coming up back after like 1 week, telling there is no clarity, or like ghosting of images, or even like photophobia. So that is the night driving to difficulties, all that usually. all those are like the symptoms which the patient will feel. Okay, so now we have a patient and we know his refraction. We are somewhere going towards keratoconus. So what according to you must have driven the patient to these kind of keratoconic occurrences, maybe from his history, or are there any clues that we can pick up? So usually there will be a history of chronic allergy. So like keratoconjunctivitis or like ocular allergy, and the patient will have a definite history of eye rubbing. So other minor factors are like genetics. Genetics of course plays a role, like if siblings have keratoconus or like parents have keratoconus, that is like a definite indicator. And other like environmental factors, it plays a minor role, but still theoretically we can like ultraviolet radiation and all plays a minor role.
So absolutely, that means when a patient is leaving your OPD, let's say you are not sure whether the diagnosis is keratoconus, but there are certain things that is telling you. So the advice here I think would be telling the patient never to rub the eyes, and if he is having an allergic episode, these have to be treated from an earlier perspective. Better to rub the eyes, and if at all there is a tendency to rub the eyes, we can seek proper medical help, and from an ophthalmologist point of view, we can treat like if it is mild cases of allergy with anti-allergics, and if it's like recurring episodes, we can start from low dose steroids, and if it is like severe cases of PTSD, I think we can even add immunosuppressants. So before we go and call it out, and since we were discussing about allergic conjunctivitis, I think the general consensus is what is the common anti-allergics we usually prefer, like olopatadine, alkafetadine. Do you have any particular calls on that? Whether Personally, I use olopatadine, and nowadays actually higher strengths are available, even like 0.3% and 0.7% is available. So that the complaints will be more. Patient only need to put like OD dosage. Same here. Olopatadine is my preferred drug so far. Everything I have tried, others have not given me that kind of a result. Even if it's OD, I usually give olopatadine whatsoever, because I usually give it as a VD dose. Also, one thing, I think tear lubrication is something we should always be looking at. Frequent installation of tear substitutes, maybe 6 times at least, would help in at least washing away the dust, whatever the kid is being exposed to. Also the allergic immunomodulators, Okay. those inflammatory mediators will be washed off by the tear supplementation. So now we are somewhere closer to the diagnosis of the keratoconus here. So now, as the first presentation went on, there are certain things. Yes, here there is absolute, yes, we have to undergo the patient has to undergo a topography. So can you just redo whatever we have just discussed in the first presentation about the topography? What are the things we have to be looking at? The specific patterns. Of course, so first we can see the quality of the scan, whether it is reliable or not. Next, ideally, like if it is summarizing, like we can directly go to the quad maps. So in the as sir demonstrated, first we can see the axial map. In the axial map, if there is an inferior steepening, so basically in the axial map, if there is a red color or like orange color in the inferior part, that is what we have to see. Then coming to elevation, I told you like in the center part, if it is the frontal elevation, if the center point is greater than +12, and if it is back elevation, the center part is greater than +16, which is a risk factor. And in pachymetry data, if the pachymetry is ideally it should be like greater than 540, but all cases above 500, less than 500 is not keratoconus. So for screening, we can just see like pachymetry if it is less than 500 or not. And in the bag map, we can see the lowest map center should be like completely green. If it is like yellow or red, it is definitely a risk factor. In the bag to display, we can see all boxes are white. There is no point in remembering all the theoretical points. Yeah. And also the thickness data. You can see if the patient's line falls between the standard deviations. So before treating these patients, from whatever we have perceived, any topic you would like to further be highlighted upon? Now we are going into C3R. Maybe the patients will ask you, what is this C3R? What are the things that should be anticipating, the lifestyle effects? So anything until now you would like to have a discussion on? I think it's fine. We'll just fix it. Okay, so now there is that 3 standing out there with regard to C3R. That is always the first question we usually put to PGs. So what is that 3 standing there for C3R? Corneal collagen cross-linking. So I feel called by C3R. 3 Cs. So just can you highlight upon what do we indicate by this C3R? What happens because? So basically it's the process to arrest or slow down the progression of keratoconus.
So what we do is, with the help of riboflavin drops and ultraviolet radiation, we are cross-linking the corneal stroma. That is, more and more corneal stromal collagen links are being formed so that stroma is strengthened. So it's like there are two methods. It's like a conventional method, and nowadays accelerated protocols are available. So conventional method is like it's a 1 hour long procedure. So we have to debride the epithelium like 7 to 8 millimeter, and first 30 minutes we have to apply riboflavin eye drops, and next 30 minutes along with applying the riboflavin eye drops we have to apply ultraviolet radiations. So with UVA rays and riboflavin, corneal collagen crosslinks are formed, which will stop further progression. So the main cause for keratoconus that means would be there is no particular link between the collagen layers of the cornea. So we are trying to give a link between the different collagen. Would be The right to links say will that? be less strong, or like so. After the age of 35 years, there is natural cross-linking of collagen. That's why we tell after 35 there is no progression. So before that, if the links are weak, we have to link the collagen by ourselves, like performing a secret. So riboflavin is that link, but to excite that or to open up that bond, we put in that UV light. So it is like fooling the riboflavin. We are making it open up its bond, and the moment we stop the UV, it tries to get back to its older bond, but it will by mistake it is linking to the collagen fibrils. So the upper collagen is linked to the lower collagen by this riboflavin bond. And it may take 30 minutes if they accelerate, or the usual protocols are 30 minutes, one is there, supposedly 1 hour one is also there, so both are equally. So as the messages, progress is being already changed, from this patient and how to see it. So that is actually a very important question. So many patients, of course, epithelial, there will be blurring of vision soon after the procedure because of the epithelial debridement. But even after the epithelium comes back in like 3 to 5 days, there is like a stromal haze. So many patients actually complain, like after doing the procedure, there is blurring of vision. So first thing which we have to counsel the patient is, we are not doing it for vision, we are doing for stopping the progression, and there is a small risk of blurring of vision due to the haze. We have to tell the patient that haze signifies the effectiveness of the procedure also, and that haze will go off in like 3 to 6 months. So basic concept is not for vision, but to prevent further deterioration of the vision due to the progression of the disease. Has it ever occurred to you like the patient is having typically the keratoconus is diagnosed very from the topography, but the vision is still 6/6? And do you advise CPR here? Actually, that is one of my. So I think yes, we can maybe observe if the vision drops to 6/9 or less. Because here the protocol I usually take up is the vision is 6/6. I do a CPR, definitely the vision is going to drop to So I 6/9. also have personal. So yeah, these patients are never happy. So even if it's diagnosed as a progressive keratoconus, but by God's grace, these patients are somehow leading 6/6, but we don't know how. So these cases, you test them, you are having under your vision problems. The main headache comes in these patients from Dubai or from the Gulf, and we to make it safe, we tell them you come after 3 months, we'll see your vision. If it's dropping, we will do a CPR. But these patients will definitely say we usually come on an annual vacation. We can only turn up next year. So then we are in a problem whether to go ahead or not. So here we tell them, okay, after 3 months you get a checkup from there. If somebody tells you there's a drop in vision, try them. We do the CPR. How about you? You have seen? Actually, I have a personal experience. So I performed the patient like it was actually having a progression also. So there was documented progression, but somehow the vision was 6/6. I did a CPR, the vision dropped to 6/9. So the patient was like extremely unhappy. So I had a hard time explaining the patient. But luckily after 6 months, the vision came back, and now he's happy.
they have halted the problem. Mind you, they have only halted the problem. The patient is having the biggest problem here, that is what he came to us for, diminution of vision. So now how can I address that problem of vision? Glasses now. So usually, like for keratoconus patients, if the cylinder is high, patient won't be happy with glasses. So better recommendation will be contact lenses. So for like mild to moderate keratoconus, we can advise RGP lenses. And nowadays, like a variation of RGP is coming, that is rose scale lenses. That is basically customized RGP lenses for irregular corneas. And if it is like severe keratoconus, we will have to advise scleral lenses. That is basically, they won't touch the corneal surface. It entirely rests on the sclera. So nowadays the scleral lenses are like a treatment for dry eyes also, because it will form a layer of tear film beneath that, and patient has enhanced comfort. And I have seen so many dry eyes improving with scleral lenses also. From my side, I would say scleral lenses, contact lenses was a game changer, because this can actually help us in delaying surgically corneal transplantation. Because it's a glamour to say yes, this patient needs a corneal transplantation, but we are the ones who are always worrying. We never know when that graft rejection would happen. There are multiple reasons to that. So we would definitely like to delay, but here scleral contact lenses has played a big role now. Is playing in fact a big role. Because even Stephen Johnson, there are a lot of cases where scleral contact lenses are a big deal here, because it is just forming a dome over the cornea. Whatever is the irregularities in the corneal surface, it doesn't mind. Like it forms a tear filling and it's forming a dome over the cornea. It is a big contact lens, maybe around 14 millimeters from limbus or over the conjunctival from the next lens. So it is not a close thing that is being opposed on the cornea. So in fact, scleral contact lens, I would say, is a big game changer. So with that, anything else to be contributed from the contact lens side, whether with regard to the rose scale or from the scleral contact lens point of view? I think that's good. So now the end point is here. Yes, the patient is no longer happy with his vision part. There may be a progression which we try to halt when the patient turned up late. The thickness for C3R, usually I prefer the thickness of the cornea has to be above 400. Anything less, the effective of C3R is going to be less. So this is a point when we have to think about other alternatives. Usually I try the contact lenses and then the progression worsens, and there is a point when he is no longer happy with this contact lenses. This is where now the surgical measures come. So we are confused whether there is penetrating keratoplasty and a DAL. Where and what are the roles being played? The decision between a DALC and PK depends upon the level of scarring. That is how much the disease has involved. So in some cases there will be high drops and there will be scarring. So we have to see if the scarring is up till the stromal level or if it has involved the endothelium. So if a patient is having scarring up to endothelium, of course we have to do penetrating keratoplasty. But if the endothelium is healthy, we can do a DALC. So DALC has advantages over PP. So there is less chance of graft rejection because endothelium is not involved. So the thing we are worried about because corneal transplantation is the endothelium. Both the other tissues, epithelium is a very friendly thing. It heals up very fast. When they say or PKPs, it flows over from the liver and to the other liver. Stroma is more like a dead tissue to us. Like it's not like keratocytes are there, but those lamellas are usually there. So there is very less chances for a rejection point of view. But the endothelium is not so. The count is very important, it has to be adequate, and this endothelium has to be accepted by the patient's as well. So there is, if we can keep that endothelium, the patient there, the innermost layer of the cornea there, only transplanting the other two that is favorable to us, the epithelium and the stroma, is where the DALC comes into. But again, from the surgical perspective, if it is having a learning curve, I would say in my hand it takes around 1.5 to 2 hours for a DALC, because when we do a GA, patient undergoes a procedure under GA, because we don't know how much time. Maybe everything is gone well, 1 hour has passed, we have dissected out the cornea, that is when the endothelium may be ruptured at the last moment. Then it is back to square one.
remove that endothelium aspect and do a complete PKP. So that's the reason that is usually done under GA nowadays. We add on there from that perspective, or again the immune drugs after PKP we usually give all the steroid, everything is coming in a full blown like a missile is coming and hitting the patient so that the immunity doesn't drive much. But in that we are less assured, less chance of rejection, so less medicines for a less amount of duration. So I think with that we are coming to a conclusion about a small discussion about keratoconus. Anything more from your end? She has a few interesting cases also that will wind up the whole session. Role of Nicholas in the keratoconus. Recall drug test something. It's see, it's like a multivitamin tablet, whether it is having any role in any of the treatments, kind of thing. No drug works. What is the preparation? What is it? Because having somethings, yeah, there is the same our pattern. Yeah, copper is there, and they call it C is there. So yeah, it is a tablet. So it's more like a multivitamin tablets we give, and we know it's having a lot of marketing and other things going on. But from my personal perspective, I usually don't give these drugs for the keratoconus. These whatever we have discussed here is the only modality that is available. The only good thing you can advise these patients is avoid. If there is allergy, treat it. These are the things that patient will be of use. Glasses, if you feel allergy is not being controlled, plain glasses must. More than the kids, it is the parents who should be constant. Even for C3R, I usually draw this black part. This is having a like a watch in the ball. ചില്ല് പോലൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇതിനാണ് കോർണിയ എന്ന് പറയാം. കോർണിയന്റെ തിക്നെസ് ഇത്രയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയാണ് തിക്നെസ് ഉള്ളൂ. For this we are advising C3R for you. Again, mind you, this is not going to better your vision. It is already halting the problem for your vision problem in the glasses or contact lenses or anything വേണ്ടി വരും എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. But C3R, I would say 99% of the percent it works. It is the answer. Cornea transplantation, the number in the Korean main reason is the advent of C3R. I personally have a question. Yeah. So, have you encountered any patient who has been treated CPR and after like 1 or 2 years there is documented progression? I would say 2 patients did have to undergo a repeat CPR in my hands. So, Yes, I did. Have I did a repeat CPR there. Again, you have to make sure they come to us at least once in a year. After a CPR, it's not a good idea. At least tell them, anyway, refractive error changes, the classes the same and annual checkup in the quarter. I usually don't repeat topo unless and until or evident vision change in technique, I may ask for a repeat topo. Otherwise, the older data, the vision changes, patient's happiness, any worsening of symptoms. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ടോപ്പോയിൽ മൈ ചേഞ്ച് ഓഫ് പാക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. വൺ തിങ് ഇസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ. നമുക്കറിയാം ദ ഏജ് ഇസ് 18, 19, 20 ആണ്. A cylindrical change is something that is about keratoconus. But അല്ലാതെ തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു പേഷ്യന്റിന് -2 സ്ഫിയർ വിത്ത് ഒരു -2 സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ C3R ചെയ്തു. ഇനി പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് -2 സ്ഫിയറുകൾ -3 ആവാം. ഇതൊരു മയോപിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് C3R വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് കെറട്ടോകോണസ് വേർഷൻ ആയത് എന്നത് വരരുത്. കാരണം ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് സെയിം. 24 ഇയേഴ്സ് വരെ മയോപിക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബാക്ക് ഓഫ് ദി മൈൻഡ് ഉണ്ടാവണം. C3R did not work എന്നത് ആവരുത്. ഇത് സ്പെരിക്കൽ പവർ ചേഞ്ച് ആണ്, പവർ പ്രോസസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സെയിം ഫോർ ദ സിലിണ്ടറിക്കൽ പാർട്ട് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ടോപ്പോ റിപ്പീറ്റ്. Topoil compare with the older data, change in the thickness of the cornea or the steepening of the cornea has changed. Idella again you are looking at a failed C3R. In that case, yes, again C3R is the answer. Maybe 3 months. Every 3 months is the waiting period. 3 months in if a doubt and take it another 3 months. There one change that there namakku കാണാം. Again a repeat. 2 cases I have. Then C3R keratoconus is again we cannot do any refractive procedures here. This is an absolute no.
there are treatments going on like central ഫോണിനെ മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സീക്രിയർ അതിന്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അതെല്ലാം ഒരു ബിഗ് ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ. സോ കെരട്ടോകോണസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ നോട്ട് ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദി ഗ്ലാസസ് ഓർ ദി temporary modalities like contact lenses. Better not to advise them for refractive surgeries. Yes, CPR ചെയ്തു halt ആയി vision stable ആണെങ്കിൽ isolate is something you can advise this patient. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ കോർണിയയിൽ തൊടുന്നേ ഇല്ല. കോർണിയയിൽ തൊടുന്ന അവരുടെ thickness കുറക്കുന്നൊന്നുമില്ല. Right behind the cornea അതിൽ നമ്മുടെ anterior or posterior segment അല്ലെങ്കിൽ posterior sulcus നമ്മൾ ഒരു ലെൻസ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഒരിക്കലും ആ കോർണിയയുടെ തിക്നെസ്സിനെ നീക്കാം. ബട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജറി ചെയ്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വി ആർ അഗെയിൻ തിന്നിങ് ഓഫ് ദി കോർണിയ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സീക്രിയ ചെയ്ത പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. ആസ്യോളമോ സീക്രിയ 540യുടെ 250യുടെ തിക്നെസ്സിൽ മാത്രമേ റൈബോഫ്ലേവിൻ പോയിട്ട് ഈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ 250 മൈക്രോൺസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലേസർ അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ബോണ്ടിങ് കൊടുത്ത് ഭാഗം പിന്നെയും ബേൺ ആയിട്ട് പോയി. പിന്നെ തിന്നർ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാത്ത ബാക്കി കോർണിയ ഉണ്ട്. സോ an absolute no for the practice surgeries if you have keratoconus. You need this. Dr. Sauda. C3 കഴിഞ്ഞ് RGP ഇൻടോളറന്റ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് കൊടുക്കാം. Means rose അല്ല നോർമൽ സോഫ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ്. I would say no. It's more like ആദ്യം soft വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ RGP പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി താഴോട്ടല്ല. പേഷ്യന്റ് അതിലോട്ട് ക്ലിയർ ലെൻസ് അതിലൊന്നും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. നോർമൽ ലെൻസ് എക്കോണമി കംസ് ഇൻടു എ ഫാക്ടർ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലും ലീഗൽ കോണ്ടാക്ട്സിനും പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സംവെയർ അറൗണ്ട് 11,000 15,000 50,000 ഒക്കെയാണ് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ലെൻസിന്റെ കോസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് പേഷ്യന്റ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വേഴ്സൺ ചെയ്യുമോ കോർണിയയുടെ RGP അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് I don't think that RGPs prevent progression of keratoconus. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതൊരു റോങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. RGP കൊടുത്താൽ അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യില്ല. ചില ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു keratoconus is diagnosed, the first modality is they are given RGP. Thought is it halts the progress of keratoconus. അങ്ങനെയില്ല. ആദ്യമാണെങ്കിൽ either God willing ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ആവണം. പക്ഷേ സോഫ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസിനെക്കാളും റിജിഡ് ലെൻസസ് വിഷന് കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൊടുത്തില്ലേ കേസിൽ? അത് all some of the patients, ചില patients advanced keratoconus glasses വെച്ച് they are happy. It's all the patient's factor. Patient is happy with the glasses on. കാരണം അങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പേഷ്യന്റിന്റെ നീഡ് അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റിന് RGPനെ വേണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് കൊടുത്താലും പേഷ്യന്റ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോവാം. അവിടെ സീക്രിയാർ ചെയ്തതും അല്ലെങ്കിൽ കെരട്ടോകോണസിന്റെ പ്രോസസ്സിനും വലിയ റോൾസ് ഒന്നുമില്ല. ഈ പേഷ്യന്റെ വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ആകണം എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ ആണ് അത് അവിടെ നിന്ന്. I have a question. You were talking about that Straumann haze, and so some cases like we can see actually the haze is so much actually like after maybe 2 to 3 years and all, but just like a thick burns and also how is it like? I mean, why is it so like? Because while doing the procedure, they are not maintaining the proper distance, or like the intensity was more. Is it pertaining to the riboflavin or is it pertaining to the UVA? UVA exposure time. Because as she said, the time for C3R was 1 hour. That is half an hour UVA exposure കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The energy is being kept as accordingly until 5.53 ആണ്. Let's say for example 1 hour അത് 3 ആണ്. ഇനി അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് 15 minutes വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 9 ആണ്. So you increase the energy. But time of exposure is lesser. Lesser the energy, more the time of exposure. More the energy, lesser the time of exposure. Our concept the duration has been reduced from 1 hour to 30 minutes to 15 minutes, even 3 minutes is a very extreme goal. 3 which is 1 hour എടുത്ത് ചെയ്തത് 30 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരും. പക്ഷേ അത് take up ചെയ്യുന്നത് 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്
role is We just just deprive the epithelium. will be degrading the epithelium. ബാക്കി ഡ്രോപ്സ് ഒറ്റിക്കലും എനർജി നമുക്ക് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ബോഡിയിലെ ടെക്നീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയി പലർന്നും ടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ്സ് വെക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ്സോ 30 മിനിറ്റ്സോ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ വേറെ ക്ലിനിക്കിലോ അതിലൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം. ഇതിന് നമ്മളുടെ സ്ട്രിക്റ്റ് പ്രോട്ടോകോളിൽ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോറിംഗ് തിങ് ഒരു 3 മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒറ്റിക്കണം. ഇപ്പോൾ തിരിക്കാൻ 3 മിനിറ്റ്, പിന്നെ അടുത്തത് 3 മിനിറ്റ്. മേ ബി ഒരു ദിവസത്തിൽ 5-6 സീറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ പോയി ഒരു 6 hours വെറുതെ പോകണം. അതിൽ വേറെ ഒന്നും ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാം. ഇവിടെ അപ്പൊ അവിടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാം, കേസ് വരാം. എന്റേത് ഐ ഹാവ് 3 cases. അത് CTK എന്ന് പറഞ്ഞ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ ടോക്സിക് കെരടോക്കണസ്. അത് എനിക്ക് 3 cases ഉണ്ട്. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ബൈ ഗോഡ് ഗ്രേസ് അത് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരും, റെഡി ആയി വരും. പക്ഷെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതായത് വളരെ തിന്നായി മാറും, കോർണിയ മെൽറ്റായി തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ സ്ലീപ്പ് വാട്ടർ വാസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ബീങ് പേഴ്സൺ ഡബിൾ 2-3 അടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം വളരെ ഡോം ഷേപ്പിലായിട്ട് ഭയങ്കര സ്ലീപ്പിംഗ്. CTK എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്, സെൻട്രൽ ടോക്സിക് PGs. സോ സെൻട്രൽ ടോക്സിക് കെരടോക്കണസ്. So this is a complication that very rarely happens. But if it happens, we have to make sure that the patient is aware of it. We tell them these are things happening. But unfortunately, then we have to do it. I think the worst scenario is the GM. Hazing is in a way is good in the initial phases. Later on, patient visual coordination issues will be. Patients like around some 4 years, 5 years, and you can see sometimes the cylinder power. For example, hypoxic ischemic encephalopathy kids one you see and all. You see around some 4.75 or 5 cylinder and all. Such kids it's very difficult to go for topography and all. So what do you suggest such cases and all? Yeah. So that we actually discussed it. So if there is a high cylinder from our clinic, what we can do is we can do a dilated retraction and we can see for cesarean. So if there is cesarean, we can refer for center where there is a topography. Okay, so what next then? Suppose if This is in my case, we end the stage of 7 year where procedure ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. 1 hour കൂടുതൽ കിടക്കില്ല, 1 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ കിടക്കില്ല. ഇവിടെ GA തന്നെയായിരിക്കും. so you can take up a kid even at 6 years to 7 years Yeah, also. if it is diagnosed case of maybe father ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. CR നല്ല സിസ്റ്ററിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈ എനിവേ ടോപ്പ് എടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ and the progress vision drop ആയിരുന്നു. 3 months വേണമെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. vision again drop. There is asymmetry between the right areas where you find the distortion there, the power capacity is different. Cesarean is that is telling us yes. 7 years on our age കാണുന്നത് കേസ് അങ്ങനെ സസ്പെക്ട് ചെയ്തു. ഈ 10 ലെന്നെ അത് പാർട്ടിലാണ് 10 ന് മുകളിൽ വേറെ കാണില്ല എന്നാണ്. If it is unilateral, suppose if it is unilateral in the first dilated refraction, you are not seeing cesarean. But in such cases and all, how often you should actually call the patient, like every 3 months. So every 3 months you should keep on calling, and suppose in a 1 year span there is no change at all. So you can just leave the kid and all. Suppose you start seeing the cesarean, then you should actually suspect. 3 months gap ൽ കൊണ്ടേ പോവാം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ let's say we are rest assured ഇത് കേസ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും 6 months. 6 months ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഓഫ് പവർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ സെക്കൻഡറി വരും, വിഷയം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രാക്ചർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി സിലിണ്ടർ ചേഞ്ച് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ ആക്സസ് ഇസ് അഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 180 90 അതിന്റെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 20 let's say ഒരു 70 80 90 100 110 ഇതൊരു സെയിം ആക്സസ് in my call. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംപ്ലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 90 is the same axis to look at for KC, 180 is the same axis. ഇതിന്റെ അല്ലാത്തൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് 140 അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 60 50 ആക്സിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അഗെയിൻ അലാറം അടിക്കണം. KC ആണ് സാധ്യതയുണ്ടോ, ഒരു 0.5 സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് മോണിറ്ററിംഗിലാണ് 3 months 6 months ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കേസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും. ഇന്ന് ഇത് കണ്ടു നാളെ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം അതേഴ്സ് 3 months is the same thing with
earlier onset ആയിരിക്കും? Earlier the onset of case is more dangerous. അപ്പോൾ CPR എന്തായാലും മാൻഡേറ്ററി അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ അത് എത്ര എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ അത്രയും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അത് കാരണം അത്രയും പേര് പ്രോഗ്രസിംഗ് നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മുടെ അത്രയും പെട്ടെന്ന് CPR ലാസ്റ്റ് ലേറ്റ് ആവുന്നതോറും ഒരു 30 ഇയേഴ്സിലാണ് 35 ഇയേഴ്സിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നോ ഹാം ഇൻ ഫേസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ 3 months വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണോ വേണ്ടോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് CPR കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഡൗട്ട് ആണ്. ഇപ്പോൾ 18,000 ആണ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് 1 night അല്ലെങ്കിൽ maybe different centers, but 18,000 ആണ് CPR cost. Not too costly for the Rose scale and so rose scale and so. Rose scaling അവിടെ range ഒരു 15,000 20,000 നമുക്ക് ഒരു കണ്ണിന് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് പറയുന്നത്. അത് കുറേ ടൈലേർഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പിൽ പോയി ഡ്രസ് വാങ്ങുന്ന കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് അവൈലബിൾ ആണ്. കസ്റ്റമൈസ്ഡ് അവൈലബിൾ എന്നുവെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റ് പോകുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഡെന്റലിൽ ചെയ്തിട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത് ആ കാസ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വരുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോർണിയ അതിൻ്റെ കാസ്റ്റ് എടുത്ത് കറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി നമ്മളുടെ ഇതിന് വേണ്ടി ടൈലേർഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കീറൽ കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് ഇതിലൊക്കെ വേറെ കേൾക്കാം. അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഈസിലി ഫിറ്റും പേഷ്യൻ്റ് ഓക്കെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ അശോക് വത്സല. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമിഷൻ ഐക്യ മഞ്ചേരിയിലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വി ഹാവ് എ വെക്ടർ സർജൻ ഡോക്ടർ ശരത് ശിവൻ. വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റെറ്റിനൽ സർജറി ഓൾസോ. വി നീഡ് യുവർ കോപ്പറേഷൻ. താങ്ക് യു. Thank you all for the I have to say, Govinath sir, they make sure they are here to support us. A big thank you from our end. വാക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. വളരെ നല്ല ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ജനറൽ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താണ് പച്ച മഞ്ഞ രണ്ടും കാണുമ്പോഴത്തെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. നല്ല ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. ബിന്ദിയ ഡൺ എ വെരി ഗുഡ് ജോബ്. ഷാജി ആസ് യൂഷ്വൽ. താങ്ക് യു ഓൾ. നല്ല മഴയായിരുന്നു. നമ്മൾ യൂഷ്വലി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ എമോഷൻ കുറേ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും മറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വരും. പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ KMCT കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗതി പോയി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല മഴ കണ്ടപ്പോൾ തൃപ്തിയായി. അധികം പേർക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ്. MOS ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതിൽ നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. ആക്ച്വലി നമുക്കിപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണ് ആക്ച്വലി കാസർഗോഡിൻ്റെ ഒഫ്താൽമിക് സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവരൊക്കെ ആകെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആക്ച്വലി കുറേ പേരുണ്ട്. ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ദിസ് ടൈം നമുക്ക് ആക്ച്വലി KSOSൽ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് നമുക്ക് ICs ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഴ്സസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ ആൾക്കാർ ഗുഡ് സർജൻസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസും ഇതെല്ലാം കാരണം ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം.
സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ KSOസിൽ അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നോളജാണ് ഒരു ലോക്കൽ മീറ്റിംഗ്സിൽ നമുക്ക് ആ 1-to-1 ഫേസ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് സോ ഗുഡ്. ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഗ്ലോക്കോമയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു VR സർജൻ ആണ്, പക്ഷെ എന്നാലും വി ഡു ഗെറ്റ് സോ മെനി. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സിംഗിൾ പ്രാക്ടീഷണറാണ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് റെറ്റിന മാത്രമേ വരാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് പേഷ്യൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട്. പീപ്പിൾ ഡു കം ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ്, പീപ്പിൾ ഡു കം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിച്ച് വൺ ടു റെഫർ, ദേ ആർ സേഫ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹാൻഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷാജിക്ക് കുറേ കേസസ് റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ICL ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഞാനത് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് ഞാൻ ICL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ദെയർ ജോബ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈസിയർ. സോ ഐ ടെൽ ദം, ഐ കൗൺസിൽ ഓൾസോ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ വാട്ട് വി ഡു. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കോണിയെല്ലാം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഈസിയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ അതിനുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ICസും ഇതൊന്നുമില്ല. ബട്ട് വി ഹാവ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടഡ്. വി ആർ സോ ഹാപ്പി, റിയലി പ്രൗഡ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ICs ആക്ച്വലി അക്സെപ്റ്റ് ആയി എന്നുള്ളത്. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള KSOസിന് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഇനഫ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ഒരു താഴെയിട്ട് വെക്കണ ഒരു ഇതല്ല എന്നുള്ളറിയണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീ പ്ലാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വീഡിയോസും എല്ലാത്തിലും. യോസി ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ശാരിക യോസിൻ്റെ ആളാണ്. അപ്പോൾ ഷീ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ടോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തുനിന്നും, കാരണം ഒക്കെ സൗത്ത് കേരള ആൾക്കാരിലാണ് എല്ലാം വരുന്നത്, നമ്മുടെ നോർത്ത് കേരളയിലൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് കാലിക്കറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് സച്ച് തിങ്സ് ഓൾസോ. കൊല്ലോട്ടും DND എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, അതുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം LDP സെഷൻസ് ഉണ്ട്, ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. നീഡ് നോട്ട് ബി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആയിട്ടോ ഒരു സിംഗിൾ പ്രാക്ടീഷണറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് നമുക്ക് സ്വന്തം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ LDP കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ വർഷം ശ്രീകാന്താണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി ദ LDP സെഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നുമായിട്ട് 2 ദിവസം പോകാറുണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ഒഫ്താൽമിക് സൊസൈറ്റീൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റാണ് ശ്രീകാന്ത്. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു 2 ദിവസമല്ലേ, 365 ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു 2 ദിവസമല്ലേ. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിറ്റഡ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പോൾ നാഷണൽ LDPൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റാണ്. അത് ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി എക്സ്പെൻസീവ്. എനിക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അത് പോയപ്പോഴാണ് കുടുങ്ങിപ്പോയത്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ പെഗാസസിൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് വാസ് കമ്മിങ് അറൗണ്ട് 45 to 50K. ഇപ്പോൾ AOCക്ക് പോകണതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 50Kൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. IIMൽ പോകുമ്പോൾ 1 lakh പ്ലസ് ആണെന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന LDP ആക്ച്വലി 2 ഡേയ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം. അതാർക്കാണെങ്കിലും അതങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. ലൈക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ അവർ ഡേ ടു ഡേ പ്രാക്ടീസിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ KSOസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്തത് കാരണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിസ്സായി പോവുകയാണ്.